Air traffic has risen sharply in recent years, and the impact of aviation on climate change is causing increasing concern. Emissions are rising by 4 to 5% year on year, and that is what we are seeing right now. And if year on year you have 4 to 5% growth of emissions, that means in 15 years a doubling. For the European Commission, it's urgent to act, since aviation, unlike other means of transport, is not taxed on fuel. So there's little incentive for it to cut its CO2 emissions. We cannot continue to be successful in one sector and to neutralize that positive result by developments in other sectors. And aviation is one of the most striking examples. The European Commissioner for the Environment wants to see aviation take on its share of the effort to combat climate change. The Commission is therefore proposing to include air transport in the CO2 emissions trading scheme the European Union has pioneered as a means of meeting the Kyoto Protocol objectives. In order to tackle this problem in the most cost-efficient way, we need to include aviation emissions into our highly successful emissions trading scheme. The European Commission sees the emissions trading scheme as the most cost-effective way to control aviation emissions, less expensive than a tax on fuel, for instance. Being in the scheme will push the aviation sector into a new way of thinking that gives as much attention to its environmental performance as to its economic efficiency. Bringing the aviation sector into Europe's emissions trading scheme is expected to lead to big savings in CO2 emissions from aircraft. By 2020, these savings could be 180 million tons annually, twice the level of greenhouse gases Austria emits each year. With this measure, Europe is taking another vital step towards preventing a global climate disaster. As aircraft plough through the upper atmosphere above 26,000 feet, they often leave bright white trails behind them. These long white tails, called contrails, are caused by the water and soot from the aircraft's jet engines. As the hot water and dirt comes out of the engine, it hits the air that it's about minus 40 degrees. It's an explosive reaction. Natural cirrus cloud sits at about 26,000 feet and reflects some of the sun's rays away back into space, having a cooling effect on the Earth beneath. When a condensation trail disperses, it turns into a form of cirrus called contrail cirrus. More reflective than natural cirrus, it can spread over an area as big as 60,000 miles. Now, more and more scientists have suggested that this contrail cirrus is affecting the temperature of the planet. After the 9/11 attacks in New York in 2001, they were given an opportunity to check this theory. Aircraft across the United States were grounded for 3 whole days, so that's no contrails for 3 days. After all the data was analysed, there was an increase in temperature. A very slight increase, but an increase all the same. Now that suggests that contrails cool the planet. Οι ενδείξεις που προκύπτουν από το υλικό που μόλις είδαμε μοιάζουν αντιφατικές. Από τη μια πλευρά έχουμε περιγραφή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προτείνει οικονομικά κίνητρα που ενθαρρύνουν τη μείωση των εκπομπών από τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να επιβραδύνουν την παγκόσμια υπερθέρμανση. Από την άλλη, έχουμε το ντοκιμαντέρ του BBC, το οποίο ισχυρίζεται ότι οι αεροπορικές πτήσεις έχουν δροσιστική επίδραση, υπονοώντας ότι οι αερομεταφορές μπορούν να αξιοποιηθούν ως αντισταθμιστικός παράγοντας ενάντια στην παγκόσμια υπερθέρμανση. Είναι εντελώς αντιφατικές το ότι υπάρχει μια πολιτική στην Ευρώπη που προσπαθεί να ελέγχει τους εκπομπές αεροπλάνων, επειδή υποτίθεται ότι αυξάνουν την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, ενώ από την άλλη μεριά, μέσα στη λογική της βιομηχανικής, υποτίθεται ότι οι εκπομπές από τα αεροπλάνα μειώνουν την θερμοκρασία. Δηλαδή είναι 2 εντελώς αντιφατικές προτάσεις. Δηλαδή, εμείς ως πράσινοι της Κύπρου, και νομίζω αυτό πρέπει να είναι και πολιτική των πρασίνων παγκόσμια, θεωρούμε ότι κάθε τακτική, πολιτική ή τεχνολογία που απλά προσπαθεί να θεραπεύσει το αποτέλεσμα και δεν πηγαίνει στην πηγή, δηλαδή αντί να επιδιώκουμε κοινωνίες, πολιτείες και οικονομίες
με λιγότερους ρήπους και λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα προσπαθούμε απλά είτε να αποθηκεύσουμε το διοξείδιο του άνθρακα είτε να σταματήσουμε με εξωτερικούς τρόπους την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Όλες αυτές οι πολιτικές και οι τεχνικές για μας ως οικολόγους της Κύπρου είναι απαράδεκτες και δεν τις δεχόμαστε και θεωρούμε ότι είναι καταστροφικές, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να μελετήσει και να προβλέψει ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των τεχνικών, όπως είχε κάνει και με τα γενετικά τροποποιημένα. Δηλαδή μπορεί να προβλέψει ποιο θα είναι το πρώτο στάδιο των αποτελεσμάτων αυτών των τεχνικών, δεν μπορεί να προβλέψει το δεύτερο και το τρίτο. Ο άνθρωπος δεν είναι Θεός. Και όσο δεν γίνεται να αντιληφθεί αυτή η λογική, τόσο θα έχουμε τέτοιες φιλοσοφίες και εφευρέσεις όπως αυτές της βιομηχανικής. Πώς σας φάνηκε η αφίσα του WWF της Ελβετίας που είδατε χθες? Αυτό είναι ένα θέμα που ακριβώς δεν είναι αυτή η προσέγγιση. Δεν πρέπει να είναι η προσέγγιση ότι μπορεί η γεωμηχανική να δώσει λύσεις, αλλά καλύτερη λύση είναι η δικά μας που οδηγά στη μείωση των εκπομπών των διοξειδίου του άνθρακα. Εμείς πιστεύουμε ότι η μόνη λύση είναι η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και μια άλλη κοινωνία με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας γενικώς.